现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Whether you love it or hate it, bitter melon is certainly a well-established part of local culture. This divisive plant is considered very healthy by Chinese medicine, with the power to prevent things like ulcers. Recently, Hakka farmers in Hualien have developed a new strain of the bitter veggie that has even been turned into an easy drinking tea, or can be the base for a chicken soup. The farmers here use greenhouses to grow their produce so they can avoid the use of pesticides and other toxins. They've even developed a convenient unmanned farm for busy people to visit and shop for fresh produce, all based on trust in the customer. Hey, what's up? Welcome back to another round of Talk About Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我是阿兵哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。Leo 啊，你有没有什么蔬菜是小时候超讨厌，然后到长大呢就还蛮喜欢的？我马上想到苦瓜。哦，对，就是这个，这是我 number one。不过苦瓜这个很奥妙的，因为不知道是我现在长大比较能吃苦呢，还是说现在人做的方式不太一样？有可能。其实早期他们吃苦哦，他们是觉得这个苦味啊是比较清凉退火的。对。然后再来呢，这个苦味你要把它去除掉，其实也是有方法的。就可以把这个苦瓜先切好之后呢，用盐去稍微腌一下之后，然后再用清水把它冲洗掉。然后再来料理，这个苦味就变淡。哦，是这样，这我要学起来啊！我以为我每次都要学那个客家人的料菜，苦瓜炒咸蛋啊，把它味道给盖住就好。用咸味去盖住苦味，是不是？我以为这样也是可以啦哈。但是其实有一种苦瓜的苦你应该就很难接受了。这是花莲地区的山苦瓜。这个山苦瓜它外皮是绿色的。然后呢，它的营养价值很高，所以呢，又有人讲它是绿色钻石。这个我看过，对，比较小，比较绿，对。然后那个绿就感觉好像一块玉一样那样子，那种感觉，对不对？对，花莲地区的这个农民呢，他们就用有机栽培的方式栽种出这个有机的山苦瓜，然后把它做成养生茶包。苦瓜茶嘛。对，其实苦瓜茶真的我还不太敢喝，不错。你看这么养生，可以煮汤来喝，可以单吃，可以做成茶。对。记住不能多吃寒性的。对，所以也尽量不要在空腹的时候吃。 That's right， 好，切记咯。那我们来教几个单字，包括苦瓜的 bitter gourd， 副瓜，然后 the type of bitter gourd that's very bitter， 山苦瓜，三副瓜 and you can also make it into tea， 茶 OK， 蛮简单的And now you know that does today's talk about Hakka。 什么泰嘎？俺只say张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.